Assalamualaikum. Interest থেকে Ismail Akon. আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনার এসপ্রেসো গ্রাইন্ডার। আপনার এসপ্রেসো গ্রাইন্ডার দেখেন আপনাকে নিয়ে আসতে হবে না। দেখেন কোনটা আসতেছে না, ডাবল শট সিঙ্গেল শট দুটোটাই আপনার সমস্যা। তো এখন আমি এটার আপনার সম্পূর্ণ মেশিনটা আছে সম্পূর্ণ কাজ করে আপনারা দেখেন, ঠিক আছে। প্রথমে দিতে হবে এখান থেকে আপনার ইয়াটা লক করে দিতে হবে যে আপনার বিনগুলো যে নিচে না যায়, ঠিক আছে। দেখেন এই থেকে একদম পুরো সম্পূর্ণ করে দিতে হবে। ইয়াটা নামাই দেবো ইয়াটা লাগে সম্পূর্ণ জাম হয়ে যাবে। এটার জন্য আপনার কি হয়, এই মোটরটা ঘুরতে পারে না। দেখেন যখন মোটরটা না ঘুরতে পারে তখন আর কি সমস্যাটা হয়। কতগুলো এটা থেকে বেরোচ্ছে। এখন আমি এইটারে আপনার ফুলটা আর কি পুরো সম্পূর্ণ ক্লিন করে আমি আপনাদের দেখাইতেছি। দেখুন কি অবস্থা হচ্ছে। আপনার এটা সম্পূর্ণ আপনি ক্লিন করুন, এখানে ক্লিন করে আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এটা এইভাবে আপনার সম্পূর্ণ এটা এইভাবে ক্লিন করতে হবে বা ক্লিন করে তারপর আপনার ক্লিন করতে হবে। আমি পুরো সম্পূর্ণ আপনার এই স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিচ্ছি। দেখেন যে ইয়াটা হয়ে গেছে, দেখেন এটা অবস্থা দেখেন কীরকম উঠছে। দেখেন এটা সম্পূর্ণ একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
আপনার বিনস তো আপনার ওই কফি এটা আপনার পুরো জাম হয়ে যায়, জাম হওয়ার কারণে আপনার মোটরটা চলে না, এই জন্য আর হয় এরকম আপনার খুললে এরকম পুরো সাফ করতে হবে সাবান দেওয়া। সম্পূর্ণ ক্লিন করতে হবে। দেখেন ক্লিন করে দেখা যাচ্ছে আমি সম্পূর্ণ এটা কি একদম পুরো হোয়াইট কালার সাদা হয়ে যাবে। তারপর আমি করি দেখেন কিভাবে আপনার ইয়ে হয়, পুরো কফি বের করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন এটা এখন কিরকম ক্লিন হয়ে গেছে। আপনার সম্পূর্ণ ক্লিন করে তারপর আপনার এটা ক্লিন করতে দেখেন এখন এটা কিরকম হয়েছে, আগে কিরকম ছিল। দেখেন সম্পূর্ণ ফিটিং করে তারপর দেখেন ঠিক হয়ে যাচ্ছে। লকগুলো আর কি সুন্দর করে লকগুলো বসা দিতে হবে, ঠিক আছে। লকগুলো বসালে তারপরে আপনার ইয়ে হবে। দেখেন এখন দেখেন আপনার বসানো হয়ে গেছে। ভিতরে আপনার কীভাবে খেলে দেখেন এখন দেখেন স্ট্রাইক কাজ করে। এভাবে আপনার ইয়া করতে হবে, আপনার লেফট রাইট আপনার এখন এটা ফিটিং করে ফেলা হতে হবে। দেখেন এখন মোটর করে আপনার ট্রেনিংও হয়, সব কিছু হয়। দেখেন সব কিছু হয়েছে, এটা পুরো সম্পূর্ণ আপনার ক্লিন করে ইয়াটা মেশিনটা পুরো সম্পূর্ণ ক্লিন করে আপনার ফিটিং করে ফেলাম। দেখেন পরে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমি আপনাদেরকে পুরো দিন দেখাই, আমি কফি করে আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে।
ফিটিং করা দেখেন এই যে ইয়ার আছে করতে হবে সম্পূর্ণ ফিটিং হয়ে গেছে এখন আমি বের করে আমার এটা হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন